దానికి హాఫ్ కప్పు కోర్స్గా పేస్ట్ చేసిన చనా పేస్ట్ వేయాల, 2 స్పూన్స్ మైదా, తిల్ కొద్దిగా, కొద్దిగా సాల్ట్, వాటర్ వేసి హాఫ్ కప్ వాటర్ వేసి బాండ్లీ పైన స్టవ్ పైన పెట్టి ఇలా స్టిర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా కొద్దిగా స్టిక్కీగా అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చిన్న చిన్న బాల్స్ తీసుకొని పెట్టుకోవాలండి. ఇలా అన్ని బాల్స్ చేసి పెట్టుకోవాలా. తర్వాత ఒక బాండ్లీలో ఆయిల్ వేడి చేసుకొని దాంట్లో అన్ని బాల్స్ వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని సర్వ్ చేసుకునేది. అంతే అండి, చాలా బాగుంటుంది.